Esos viejos y no sirven para nada. Dijo uno de los ellos. Mientras el coche se alejaba bajo la lluvia. Dejaron a sus padres en medio de la carretera. Empapados, con una maleta vieja y un corazón roto. No miraron atrás. Creyendo que los habían dejado en el olvido. Pero lo que no sabían es que dentro de aquella maleta estaba escondido un secreto capaz de cambiarlo todo. Un secreto que los haría llorar de arrepentimiento. Cuando el destino les mostrara que los viejos que despreyaron eran mucho más ricos de lo que jamás imaginaron. La lluvia no paraba. Golpeaba el techo del viejo auto como si el cielo llorara por ellos. Don Ernesto miraba por la ventana, con las manos temblorosas, sin entender que estaba pasando. A su lado, Dona Teresa sostenía una pequeña bolsa con algo de ropa y una foto vieja de la familia. En el asiento delantero, sus hijos, Rodrigo y Lucia, hablaban en voz baja, evitando mirar atrás. No tenemos otra opción, murmuró Rodrigo, encendiendo el motor. Pero, hijo, ¿de dónde vamos? Preguntó Teresa, con voz quebrada. En lugar tranquilo, mamá, mintió Lucia, mirando al suelo. El coche avanzó por la carretera llena de charcos. Ninguno de los dos viejos sabía que no había lugar tranquilo esperándolos. Solo el silencio de una decisión cruel. Cuando el auto se detuvo en mitad del camino, Teresa sintió un nudo en el pecho. ¿Por qué paramos aquí? Preguntó, sin imaginar la respuesta. Rodrigo respiró hondo, abrió la puerta y dijo sin mirarlos. ¿Por qué? Hasta aquí llegamos. El corazón de Ernesto se detuvo por un instante. ¿Cómo así? ¿Qué quieres decir, hijo? Lucia bajó la cabeza, sin poder sostener la mirada. Y no podemos cuidarlos. No tenemos dinero. En hay tiempo ustedes entenderán. Teresa sintió las lágrimas mezclarse con la lluvia. Pero, somos tu familia, susurró. Ya hicieron suficiente, dijo Rodrigo con frialdad. Ahora nos toca vivir nuestra vida. Y sin una sola mirada atrás, subieron al coche y se fueron. El sonido del motor alejándose se mezcló con los sollozos ahagados de Teresa. Ernesto, empapado, se inclinó, tomó la vieja maleta que había quedado al barro, y la sostuvo con fuerza. No los vieja, dijo con voz temblorosa. Mientras tengamos esto, todavía tenemos algo. Ella lo miró, sin entender. ¿Qué puede haber en esa maleta, Ernesto? El respiró hondo, miró al horizonte oscuro y respondió. Tal vez nuestra última esperanza. El auto desapareció en el horizonte, dejando solo el ruido de la lluvia y el eco del abandono. Don Ernesto apretó los labios, tratando de contener el llanto. Su cuerpo, acostumbrado a trabajar toda la vida, ahora parecía rendirse. Nos dejaron, murmuró Teresa, sin poder creerlo. Nuestros propios hijos. El abrazo, sintiendo su temblor. Las gotas frías caen sobre sus rostros, mezclándose con las lágrimas que ya no podían ocultar. Caminaron sin rumbo, con la maleta entre las manos. La carretera parecía interminable, el cielo gris, el viento cortante. Cada paso era un esfuerzo. Después de casi una hora, vieron una pequeña casita abandonada al costado del camino. El techo estaba roto, las paredes cubiertas de moho, pero al menos ofrecía refugio. Entraron. Adentro olía a madera humida y soledad. Teresa se sentó en un rincón, agitada, y miró la maleta en el suelo. Ernesto, ¿qué llevas ahí con tanto cuidado? Preguntó, con voz débil. El hombre se agachó,
Abrió los viejos cierres metálicos y destruyó escapar un suspiro. Dentro, había ropa seca, una manta, y un sobre celado con cera, amarillento por los años. Esto me lo dio mi padre antes de morir, dijo Ernesto. Dijo que lo guardara hasta que ya no me quedara nada. Y era susurró Teresa, ya no nos queda nada. Con las manos temblorosas, Ernesto rompió el sello. Dentro había una carta escrita con tinta azul y una pequeña leve de hierro. Hijo, estás leyendo esto, y es porque la vida te ha cuidado más de lo que te dio. Pero hay algo que el tiempo no pudo destruir. Debajo del viejo olivo, en el terreno donde naciste, encontrarás la raíz de nuestro verdadero legado. Ernesto leyó en silencio, sintiendo el corazón golpear el pecho. El terreno de mi padre, dijo, levantando la vista. Pensé que lo habían vendido hace años. ¿Y es un siguali? Preguntó Teresa, con un brillo tímido en los ojos. El hombre miró la carta una vez más. La tinta desveda, las palabras del pasado, todo parecía imposible. Y sin embargo, era lo único que tenían. Mañana iremos a buscarlo, dijo decidido. Si esta leve habrá algo, tiene que ser nuestro destino. Y esa noche durmieron abrazados en el suelo de tierra, con la cabecita de Teresa recostada en el pecho de Ernesto. El viento silbaba entre las grietas, pero por primera vez desde el abandono, había algo nuevo en el aire, esperanza. Cuando amaneció, el sol atravesó los huecos del techo como un milagro. Ernesto se levantó despacio, tomó la carta, la guardó junto a la leve y miró a Teresa. Vieja, vamos a casa, dijo, con una sonrisa débil. Ella sonrió también, aunque le dolía el corazón. No sabían si encontrarían fortuna, perdón o solo recuerdos. Pero sabían una cosa, ya no eran los mismos que fueron abandonados en la lluvia. El sol ya estaba alto cuando Ernesto y Teresa retomaron el camino. Sus cuerpos dolían, pero la carta les había devuelto algo que creían perdido, una razón para seguir andando. La carretera serpenteaba entre colinas y campos vacíos. Los pajaros cantaban, ajenos al dolor humano. Cada paso que daban parecía alejarlos del abandono y acercarlos a algo mucho más grande. ¿Recuerdas el olivo del que habla la carta? Preguntó Teresa, mientras caminaba apoyada en su bastón. Claro que sí, respondió Ernesto con nostalgia. Ese árbol era el alma del terreno. Mi padre solía decir que mientras ese olivo viviera, la familia nunca moriría. El camino fue largo. Para horas bajo el sol. Los zapatos rotos, las manos sucias, el cansancio marcando cada movimiento, hasta que, al caer la tarde, divisaron una pequeña colina con un árbol solitario en la cima. Era el olivo. Sus ramas retorcidas parecían extenderse hacia el cielo, como pidiendo perdón por los años de silencio. Ernesto se detuvo frente al tronco. Aquí, murmuró. Aquí crecí. Aquí llegaba con mi padre. Sacó la leve del bolsillo, mirándola con respeto. En la base del árbol había algo cubierto por piedras viejas. Los dos se miraron en silencio. Ernesto comenzó a mover las rocas, una a una, con las manos desnudas. El suelo estaba duro, la tierra seca, pero él no se detenía. Ernesto, déjalo, dijo Teresa, temiendo que se lastimara. No, respondió él, respirando con esfuerzo. Si mi padre dejó algo aquí, lo voy a encontrar.
Pyra minutos, que parasiren horas. Hasta que, finalmente, la pala improvisada, que había hecho con una rama golpeo, algo salido. Un sonido hueco. Ernesto S. inclino y empezó a cavar con las manos. Pronto apareció una caja de hierro oxidado, vieja, pesada, cerrada con un candado pequeño. La lave, dijo Teresa, con la voz temblando. Ernesto la tomó, la giró con cuidado, y el candado se abrió con un chasquido seco. La caja tenía dentro varios sobres, un poquito de documentos y un cuaderno. Encima, una nota doblada con la misma letra que la carta. El que encuentra esto, que no olvide de donde vino, en a quien lo debe su fuerza. Ernesto sacó los documentos. Eran escrituras antiguas, sellos notarios, nombres de propiedades que recordaba vagamente. Teresa susurró. Estos son terrenos. Tierras que mi padre nunca vendió. ¿Terrenos? Pero, ¿cuántos? No lo sé, pero aquí hay papels de más de 100 hectáreas. Teresa lo miró, incrédula. Toda una vida de pobreza, y ahora descubrían que habían sido dueños de tierras durante décadas. Si esto es real, dijo ella, con lágrimas en los ojos. Nuestros hijos nos abandonaron creyendo que éramos una carga, y no sabían que éramos los guardianes de una fortuna. Ernesto no sonrió. No podía. En sus ojos había tristeza, no venganza. El dinero no cambia lo que hicieron, Teresa. Pero puede cambiarnos el destino. El cielo comenzaba a oscurecer. Las primeras estrellas asomaban mientras el viento movía las hojas del olivo. Parecía que el árbol susurraba algo, como una bendición. Teresa se arrodilló junto a la caja, acariciando los documentos como si fueran reliquias. Quizás esta era la forma que Dios tenía de decirnos que aún no terminó nuestra historia. Murmuró. Ernesto asintió. No terminó, no. Ahora empieza otra. Cerraron la caja, la envolvieron en una manta y comenzaron a bajar la colina lentamente. El cansancio era grande, pero el corazón les pesaba menos. Mientras se alejaban, el olivo quedó atrás, iluminado por la luna. While ninguno lo dijo en voz alta, ambos pensaban lo mismo. A veces la vida te cuida todo, solo para devolver lo que realmente vale. Al amanecer, Ernesto y Teresa llegaron al pequeño pueblo más cercano. Polvo en los zapatos, el rostro cansado, pero el alma encendida por una llama que hacía tiempo no sentían. Preguntaron por el registro de tierras. Y un joven empleado los miró con curiosidad cuando vieron los documentos. ¿De dónde sacaron esto? Preguntó el muchacho, sorprendido. Son papeles antiguos de mi padre, dijo Ernesto, con humildad. Queremos saber si todavía valen algo. El joven los llevó hasta una oficina más grande, donde un hombre de traje revisó los papeles uno por uno. El silencio se hizo largo. Muy largo. Finalmente, el funcionario levantó la mirada, con expresión seria. Don Ernesto, estas propiedades siguen registradas en nombre de su familia. No solo valen algo, valen muchísimo. Están sobre una zona donde acaban de aprobar un proyecto minero. ¿Minero? Repitió Teresa, sin entender. Sí, señora. Ora y piedra caliza. Estos terrenos ahora valen millions. Ernesto sintió que el mundo giraba a su alrededor. No era la emoción del dinero, era el peso de una verdad. Toda una vida de sacrificios innecesarios, de renuncias, de humiliaciones y todo el tiempo habían sido dueños de su propio destino. El funcionario les ofreció ayuda para iniciar los trámites legales. Les dio agua, comida y una silla donde descansar.
Nadia los trataba como estorbo. Por primera vez en mucho tiempo eran vistos. Esa noche se quedaron en una pensión sencilla del pueblo. Teresa miraba por la ventana el reflejo de la luna, con la caja de hierro sobre la mesa. ¿Sabes, Ernesto? Dijo en voz baja. No quiero ese dinero para vengarme. Quiero usarlo para algo bueno. Yo tampoco quiero venganza, vieja, respondió él, acariciando sus manos arrugadas. Pero quiero que el mundo sepa que los viejos todavía servimos. Guardaron silencio un momento. El viento movía las cortinas. Como es la casa, respirara con ellos. Podríamos abrir un hogar para ancianos, dijo Teresa de pronto. Un lugar donde nadie vuelva a sentirse solo, donde nadie se abandonado como nosotros. Ernesto la miró, sorprendido. Un hogar? Sí, afirmó ella, con voz firme. Lo llamaríamos races. Porque aunque nos cortan las ramas, siempre queda algo que vuelve a crecer. El sonrió, por primera vez en mucho tiempo. Entonces, ¿qué así sí, Teresa? ¿Qué races si nuestro nuevo comienzo? Afuera, el amanecer se alzaba sobre el pueblo, pintando el cielo dorado. El mismo color del oro que dormía bajo sus tierras. Paran 6 meses desde aquel día. El hogar races ya estaba casi terminado. Paredes blancas, jardines llenos de flores, bancos de madera que Ernesto mismo había construido con sus manos. Teresa caminaba entre los pasillos, observando a los primeros ancianos que habían legado. Risas, historias, canciones. Donde antes había dolor, ahora había vida. Un mediodía, el sonido de un coche rompió la calma. Ernesto salió al portón. Cuando vio quien bajaba del vehículo, el corazón le dio un vuelco. Rodrigo y Lucia estaban diferentes. Ropa sencilla, mirada cansada. Ninguno se atrevía a acercarse demasiado. Padre, dijo Rodrigo, con voz temblorosa. Nos enteremos de todo. Ernesto lo miró fijo, sin ira, sin tenura, solo con una calma que dolía. ¿De todo qué? De las tierras, del hogar y de ustedes. Lucia rompió a llorar. Nos fue mal, papa. Lo perdimos todo. La casa, el trabajo, miró a Teresa, que se acercaba lentamente. Solo queríamos pedir perdón. Teresa los observó en silencio. No había odio en sus ojos, pero tampoco compasión inmediata. Nos dejaron en la lluvia, dijo despacio. Nos llamaron inútiles. Y ahora vienen por qué? No por dinero, susurró Rodrigo. Venimos porque no sabemos vivir con lo que hicimos. El silencio que siguió fue largo, denso. Solo así, oí el canto de los pájaros del jardín. Ernesto respiró hondo y dijo. No puedo devolverles el pasado, ellos. Pero quieren empezar de nuevo. ¿Hay trabajo aquí? ¿Trabajo? Preguntó Lucia, confundida. Sí, en races. Cuidan a los ancianos. Escuchenlos, siéntense a su lado. Aprenden lo que es amar sin esperar nada. Rodrigo bajó la cabeza. ¿Y eso bastar para que nos perdonen? No lo sé, respondió Teresa. El perdón no es pide, es demuestra. Los dos ellos lo harán. Y en ese lento, comenzó la redención. Y esa noche, mientras el sol caía detrás de las colinas, Ernesto y Teresa se sentaron en el jardín. El viento movía suavemente las ramas de un olivo joven que habían plantado en el centro del hogar. Teresa sonrió. ¿Ves, Ernesto? Susurró. Las races siempre encuentran la forma de volver a la luz. Él tomó la mano y respondió. ¿Y nosotros también?